Everyone. Good evening, everyone. My name is Kate Stout, and thank you for joining us this evening. I am one of the system principals of Learning Support Services, and I'm pleased to be joined this evening by Stephanie King, one of our learning support consultants at the secondary level, as well as by Ming Wang, who will be doing the Mandarin translation for us this evening. I will be presenting this evening on special education supports in secondary schools. 大家晚上好，我的名字叫 Kate， 这是刚刚发言的这位老师，他是学习支持服务的系统负责人。那今天呢，由他和他的同事叫 Stephanie， 是一位学生学习支持顾问，来进行今天晚上的讲座。Okay. I will very quickly pass the information to Stephanie this evening to give you some practical information about special education at the secondary level. 这位老师他刚才有说他想要那个请 Stephanie 老师来做以下的一些解释。Okay. We wanted to root our discussion this evening and bring it back to some fundamental guiding documents that we use in learning support services to help guide our thinking. Learning for All is a ministry document that highlights for educators the important considerations when supporting a variety of learners in their classrooms, fundamentally focusing on the belief that every student can learn. 下面呢，我们将用一些文件来给大家解释一下，学习是为所有学龄的孩子。那么我们承诺，学习呢是为所有学龄的孩子。我们相信每一个学生能够在比较高的期望的文化的这个就是取得成功。Okay. This next document is the Ottawa-Carleton District School Board's Special Education Plan. It outlines for the district and for the public our commitments to special education and highlights important processes, people, and delivery models we have to support special education. 以下呢，就是我们将是在我们教育局 OCDSB 的特殊教育。首先是一个学生、家长或者看护人的和学校人员之间的合作关系。那以学校为基准的团队支持，多学科方面的团队支持和中心主要部分的团队支持。Okay. Very broadly, from kindergarten to grade 12, our philosophies are the same. We use systemic approaches to assessment and intervention. We monitor progress frequently and increase the intensity of intervention in response to the student needs. In all aspects of a learner's journey, both the student and caregiver's voice are imperative to the process. And I will pass it over to Stephanie to give you some more specifics about what that looks like at the secondary level. 接下来呢是支持所有学生。那么我们从学前的孩子，就是 JK 开始，一直到12年级，那一个系统的评估和干预的方法，基于对学生进步的监测和评估数据的使用。数据根据学生的需要增加干预的强度，用于解决学术和社会相当于社交情感的需求。那么父母照顾者的参与，学生发声的重要性。那么以下呢就是由他的同事 Stephanie 来进行了。Okay. So the special education support in secondary school has a number of key players that assist with the process. I'm going to start by talking a little bit about the learning support teacher, also known as the LST. The LST handles many of the
tasks that need to be done in supporting students who have a special education need. Some of those include managing the educational and administrative needs of the students, going to IPRC meetings for transition, so transitioning from grade 8 to grade 9, for example, or school to school. And that includes SIA equipment transfers, if there's SIA equipment that needs to be transferred to the school. They are involved in the IEP consultation and development. They monitor and support students within the resources room, and that includes supporting accommodations like extra time or scribing. They consult and assist classroom teachers in problem solving, the curriculum and ways to approach it for those students. And they work with admin organizing classroom and resource support. They work with the educational assistants who also support classroom teachers in planning and organizing, implementing behavioral, social, and instructional programming. And the EAs also help assist students achieve their behavioral, social, and academic goals, whatever they may be. 在高中的特殊教育支持呢，分为2个部分，一个部分呢是学习支持的老师，简称为 LST， 那另外一个部分呢就是教育助理，教育教学的助理，那么这个呢是简称为 EA。其实 EA 在学校里面帮助处理很多事情，特别是老师刚才举了一个例子，就是8年级过渡到9年级的这样的一个情况当中，其实也起了很大的作用。那么另外呢，就是在管理学生的教育，还有行政方面的要求 ，IEP 的咨询和发展，在资料或者是辅导室里面监督和支持学生，给予一些特殊的额外时间的讲解和解释，咨询和协助行政老师。那么 EA 呢，它同时也是与任课老师合作，支持在行为、社交、教学计划的规划、组织和实施方面，协助学生实现行为和社交，以及学生的目标。OK。Other members of the school team that may support somebody who has a special education need might be a guidance counselor. Every student in the school has a guidance counselor assigned to them, and that person can assist with educational planning, career planning, and any other personal issues that may come up for that individual. And they also help with recommendations and referrals for central or outside services. The last one we're going to talk about today is the student success teachers. These ones are not involved with every student who has special education needs, but they are involved with students who are at risk of not getting credits. And they do that through tiered support. So various interventions to help them intervene, rescue, or recover a credit so that they can get support. 高中的其他支持，首先呢就是辅导员，那么每个学生呢都会有一个辅导员，在以下的领域为学生提供咨询，比如说教育、职业规划和个人。那么根据需要提供推荐或者多科学团队的推荐，或者是校外的一些服务的推荐。学习成功方面的老师呢，是为有困难取得学分的学生提供时间管理的组织支持，在学分支持上的介入和学分救援和学分恢复的项目，为处于困难中的学生呢提供全方位的支持。OK。So those jobs that we just talked about, those staff members, those are the school-based staff that support students. There's also a central team that works to support students. I'm not going to go through every member of the central team, but it's important to know that there are some professional support staff like psychologists and social workers, occupational therapists, speech language pathologists, who may participate in-school meetings to offer support to individuals when they need it.
And those staff would be brought in through a multi-D, is usually what it's called, multidisciplinary meeting. And those meetings occur after there's been permission from family or the individual themselves, depending on their age. So if there is something that arises, 中心团队的支持，那么所有以上的我们刚刚提到的这些 bring forth or make recommendations to other support members. There's further support staff like superintendents and system principals like Kate, blind, low vision, deaf, hard hearing support that helps the educators, and they would be brought in as needed as well. 不好意思，刚刚有一点点断。那我们的中心团队支持，除了所有刚才我们以上提到的这些呢，我们还有一个中心团队的支持。以下可能没有办法就是一一的跟大家来提到，但是分4个方面。第一个呢是专业支持人员，第二个是教育工作者支持，第3个是支持的人员，第4个是行政支持。所以呢，这4个方面呢，不同的可以根据就是学生的年龄，然后学校有的放矢的进行一些支持。那么可能在学校里面会参加学校的会议，比如说像multi-D 这样的一个会议。这些呢就包括比如说心理老师、社工老师、就是语言治疗师这些等等等等。OK。On the slide, you're going to see there's some interpreter contact information. If you have further questions, you can reach out to our interpreter, in this case, Ning. There will be translated copies of the slide deck is going to be posted to the website in January. So you'll be able to find it there. 这一页呢是有关于翻译，就是口译人员的联络信息。今天我们这个讲座的所有的幻灯片的翻译副本呢，将会在1月份发布在我们教育局的网站上。如果您有问题今天没有办法就是有时间在我们这个讲座的过程当中，如果没有办法提问的话呢，可以用就是写邮件的形式。那么以下的这些我看应该是最后一个就是我们的普通话国语。那么这样呢，就有两位老师，你们可以发短信给他们。OK。At this time, before we end our session, because we are getting close to the end, we're just going to take 1 minute to see if there are any pressing questions. These can be done through the chat. 今天呢，我们就快接近我们这个讲座的尾声了。看看大家如果有问题的话，用一点时间，可以在我们这个就是聊天室里面把问题提出来。可以写中文，这样我可以反映给我们的就是讲座的老师，这样他可以当场回答问题。OK。Just pausing to see if there's any questions that pop up in the chat. Let me check. I don't think so. Not yet. Okay. That's 大家有 okay. 问 So 题吗？ Sorry, go ahead, Stephanie. That's great. Thank everybody for coming today. We have the next session starting in 5 minutes. So please go ahead and head to your next session. Thank you. 谢谢大家的参与。那我们今天的讲座呢就到这里，然后可以大家还有5分钟的时间进行到下一个。
Thank you so much. I think they left. Great. For We're just waiting for us, the we're just waiting for the recording to stop, has it? Good evening, everyone. Thank you so much for joining us this evening. My name is Kate Stout, and I'm one of the system principals of Learning Support Services. I'm joined this evening by Stephanie King as one of the learning support consultants with Learning Support Services, the secondary level. And I'd also like to welcome our translator. Could you introduce yourself, please? Flora Nouri. Welcome. Thank you so much, Flora, for joining us this evening. Thank you. أهلا وسهلا بكم حضورنا الكرام. الليلة سنتحدث عن البرنامج التعليمي الخاص التي تقدمها المدارس الثانوية في محافظة أونتاريو. والحاضرين في هذا اللقاء هي معنا كيت ستاوت وأيضا ستيفاني كينج اللي حيعرضوا برنامج اليوم، وأنا بكون في حضوركم للترجمة. I will very quickly pass this over to Stephanie, and she will provide you with some specific details about special education at the secondary level. But I wanted to root our discussion this evening and to bring us back into some fundamental guiding documents we use in learning support services to guide our thinking. بعد قليل سنطلب من ستيفاني إنه هي تقوم بشرح برنامج الدعم المقدمة في المدارس الثانوية لكم، ولكن حابين أول شيء نتحدث عن التعهد اللي إحنا نقدمها للطلاب في المرحلة الثانوية. Learning for All is a Ministry of Education document that highlights for educators important considerations when supporting a variety of learners in their classroom, fundamentally focusing on the belief that every student can learn. في هناك كتاب اسمه Learning for All، يعني التعلم للجميع. في هذا الكتاب بيتحدثوا فيه إنه نحن في النظام التعليمي تبعنا متعهدون لتقديم التعليم لجميع الطلاب. In addition, the Special Education Plan for the Ottawa-Carleton District School Board outlines for the district and the public our commitments to special education and highlights important processes, people, and delivery models we have to support special education. بالإضافة إلى أنه برنامج التعليمي الخاص اللي تقدمها مدارس مقاطعة أوتاوا-كارلتون هي عبارة عن برنامج شراكة بين الطلاب، أولياء الأمور، ومقدمي الرعاية، وأيضا موظفين المدرسة. فالهدف منها هو تقديم الدعم اللازم للطلاب اللي هم بيكونوا بحاجة لها. Very broadly, from kindergarten to grade 12, our philosophies are the same. We use systematic approaches to assessment and intervention. We monitor progress frequently and increase the intensity of intervention in response to student needs. In all aspects of a learner's journey, both the student and caregiver's voice are imperative in the process. And I'll pass it to Stephanie to give you some more specifics about the special education at the secondary level. فكيف إحنا نحدد الدعم اللي الطالب يكون بحاجة لها؟ فهناك منهج منظم للتقييم والمداخلة. هذا الدعم مبني على مراقبة تقدم الطالب الأكاديمي، وأيضاً استخدام البيانات الموجودة في ملف الطالب، بالإضافة إلى الحديث مع أولياء الأمور حتى نتأكد أنه جميع احتياجات الطالب الأكاديمية والسلوكية تكون متوفرة. لتوضيح أكثر إحنا بنطلب من مس ستيفاني كينج أنها تشرح أكثر في هذا المجال. When we're talking about special education support at the secondary school level, there are a variety of people who make up the team that provides that support. One of the primary support providers is our learning support teacher, often referred to as an LST. The LST is responsible for managing the educational and administrative needs of the students. They attend and help with the transition for students. They attend the IPRC and help with transition of those students when they come from grade 8 to grade 9. And that also includes transition of SIA equipment when it is required.
IEP consultation and development is part of what they do. And one of the most important things is they monitor and support students within the resources room and support for accommodations such as extra time or scribing that may be needed. They consult and assist classroom teachers with implementing the programming and ensuring success for the students. And they work with admin to organize the entire support team and the types of support that are going to be utilized for that student. They work hand in hand with the educational assistants. The educational assistants, often referred to as EAs, work with the classroom teachers to support the planning, organizing, and implementing of programming, which could be behavioral, social, or instructional. And they assist students in achieving their goals, whether they are behavioral, social, or academic. البرنامج التعليمي الخاص أو الدعم الخاص لتعليم الطلاب في المرحلة الثانوية ممكن تقدم على طريقتين. إما أنه بيكون عندنا مدرس تعليمي داعم للطالب، عادة بيسموهم LST. هؤلاء المدرسين بيكونوا مسؤولين عن تنظيم برنامج تعليمي خاص لكل طالب وضمان تحققها في الفصل. وأيضاً عندما يحطوا برنامج تعليمي خاص، هذا بيكون بالمشورة مع المدرسين المختلفين، والتي أيضاً يعني تضمن نجاح الطالب وأيضاً تلبي احتياجات الطالب المختلفة. مدرس ال LST بيكون مسؤول عن مراقبة الدعم التي تقدم للطالب من سواء كانت في الفصل أو سواء كانت في غرفة الأنشطة. وأيضاً هم يقدموا بعض التسهيلات لدعم الطالب. مثلاً ممكن Educational planning? Sorry? Can I continue? Yeah. Yes. So من التعديلات اللي ممكن يقدموها للطالب في الفصل مثلا إضافة وقت الامتحان إذا الطالب ما يقدر يركز بقدر الكافي، أو إنهم يكتبوا للطالب اللي ما عنده قدرة على الكتابة. فوسائل مختلفة ممكن تستخدم من أجل مساعدة الطالب اللي هو بحاجة إلى برنامج تعليمي خاص. بالإضافة إلى LST teachers بيكون عندنا كمان مدرسون مساعدون. هدول المدرسين المساعدين بيكونوا متواجدين مع الطلاب في الفصل أو بعض الأحيان في غرفة الأنشطة، وبيساعدوا الطالب على إكمال الدروس المتأخرة، تعلم بعض الدروس الصعبة عليهم، وأيضاً مساعدة الطلاب على تحقيق الأهداف السلوكية والاجتماعية وأيضاً الأكاديمية. The other supports in the secondary school include guidance counselors who can provide support for educational, career, and personal challenges that may arise within a student's life. And they can assist with the recommendations and referrals for central outside services. The last member of our team would be the student success teacher, who wouldn't be involved with all special education students. They would be involved with students who are at risk at not getting credits, and they would provide support through tiered support intervention, credit rescue, or credit recovery programs. وأيضاً هناك كم أشخاص أخر موجودين في المدارس اللي بإمكانهم يقدموا الدعم للطلاب اللي بحاجة إلى دعم خاص في المرحلة التعليمية تبعهم. منهم المستشار الأكاديمي أو الموجه الأكاديمي تبع الطالب في المدرسة. هؤلاء بيساعدوا الطلاب من ناحية التعليمية، التوظيف إذا الطالب بحاجة إلى أنه مثلا يجد وظيفة معينة بيساعدهم، وأيضاً على في حياتهم الشخصية إذا هم بحاجة إلى أي دعم. بالإضافة إلى أنه المستشارين الأكاديميين تبع الطلاب أو الجايدنس كونسلر هم بيحاولوا أنهم يحولوا الطلاب إلى بعض المنظمات الخارجية إلى خارج يعني النظام التعليمي تبعنا، أو أشخاص موجودين داخل المدارس أو في مكتب التعليم إذا الطالب بحاجة إلى دعم.
بالإضافة إلى المستشارة الأكاديمية عندنا أيضا Student Success Teachers، مدرسين متخصصين لضمان نجاح الطلاب بيسموهم SST. فهدول بيعلموا الطلاب كيف ينظموا أوقاتهم، كيف ينظموا أمورهم بحيث أنه ما يتأخروا على أخذ الكريدت تبعهم، وإذا في تأخير أو في قصور من قبل الطالب من أجل تحقيق النجاح في وحدة دراسية ما، هؤلاء بإمكانهم أنهم يساعدوا الطالب حتى يرجع الكريدت اللي رسب فيه أو يكمل الكريدت اللي نص تركها في نهاية العام حتى يضمنوا نجاح الطالب. The previous team members that we talked about provided the in-school support, and there are times when we need support beyond the in-school team, and that may come from the central team. The central team is made up of a variety of staff, from professional staff like psychologists and social workers, occupational therapists, for example, some educator supports who provide support to the teachers like learning support consultants or itinerant teachers for blind, low vision, deaf, or assistive technology, and support staff like itinerant educational assistants, as well as administrative support like superintendents and system principals. These members of the central team would be brought in usually through multidisciplinary team meetings. So if an individual required further support, they would be recommended to come up at a multidisciplinary team meeting, and with the parents' consent or the individual's consent, dependent upon their age, they would be brought up and discussed, and then further support members would be brought in to assist with whatever the challenge was we were trying to assist with. النوع الآخر من الدعم بيكون مقدمة من قبل مكتب التعليم في محافظة أونتاريو اللي هي عفوا في مقاطعة أوتاوا-كارلتون، بتكون من الفريق المركزي اللي جاي من مكتب التعليم. هدول ممكن يقدموا المساعدة أو الدعم بطرق مختلفة. إحداها مثلا عندنا مجموعة من المتخصصين، سواء أخصائيين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، أخصائي في النطق واللغة. هدول ممكن يدخلوا المدرسة والطالب اللي بحاجة إلى الدعم أو التقييم يقدموا الدعم اللازم لهم. بالإضافة إلى عندنا الدعم للمعلمين، فهناك فريق من المتخصصين المعلمين اللي ممكن يدخلوا المدرسة ويساعدوا الطلاب اللي هم مثلا عندهم ضعف في النظر أو عمي أو عندهم صم أو ضعف في السمع، أو بحاجة إلى مساعدة للتنقل الحركي، أو بحاجة إلى مساعدة من قبل التكنولوجيا حتى يقدروا يفهموا درس ما أو نوع ما. فكل هذا النوع من الدعم موجود من أجل الطالب حتى يحقق النجاح، وكل هذا الدعم تقدم للطالب بعد أن يناقش موضوع الطالب من قبل اللجنة بيسموها multidisciplinary team، حتى يشوفوا وينظروا إلى إنجازات الطالب، نقاط القوة تبع الطالب، نقاط الضعف تبع الطالب، وعلى أساسها يقدموا الدعم ويقترحوا للأولياء الأمور بالأول يأخذوا استشارتهم ومن ثم يقدموا الدعم للطالب. On this slide, we have the interpreter contact information. The slide deck that we are using this evening will be translated and then posted on the website in January. If you have any questions related to the content due to language, please reach out to the appropriate interpreter. In this case, Flora was the interpreter for this evening. وأخيراً هذه هي عبارة عن معلومات بخصوص ترجمة الشريحة المقدمة في هذا العرض. إذا أنتم بحاجة إلى هذا العرض المقدم باللغة العربية، الشرائح المعروضة هنا ستترجم باللغة العربية، وإن شاء الله سينشروها في شهر يناير على موقع OCDSB. ولكن إذا عندكم أي سؤال، أي استفسار حتى هذاك اليوم،
عندكم قائمة بأسماء المترجمين الذين سيساعدوكم الليلة، منهم أنا فلورا نوري @ocdsb.ca. بإمكانكم مراسلتي وأنا سأقوم بتوضيح أكثر إذا احتجت لذلك. If there are any pressing questions, you could put them in the chat, but we are 5 minutes away from the next session. So we would encourage you to go to your next session so that we can get started on time. But we will look at the chat to see if there are any questions. فقط باقي 5 دقائق لنهاية هذا العرض. إذا عندكم أي سؤال بإمكانكم الكتابة على صندوق المحادثة تحت في قسم ال Q&A. بإمكانكم كتابتها حتى باللغة العربية، أنا فيني أترجمها. وإذا ما عندكم أي سؤال بإمكانكم الانتقال إلى العرض الثاني حتى ما يضيع عليكم. Services, and it's, oh, thanks so much. Sorry about that, Hassan. It's a pleasure to be with you here this evening. I'm joined by Stephanie King, one of our learning support consultants at the secondary level in learning support services, as well as Hasib is joining us to help us support the translation this evening. Stephanie, can you put the slides back to the beginning, please? They are at the, okay. So I will be very quickly passing to Stephanie this evening, and she will provide you with some more practical information about special education at the secondary level. But we'd like to root our discussion this evening in bringing you back to some of our guiding documents that we use to support our thinking and learning support services. خانم کیف بعد از اینکه صحبت‌هایشان را تمام کردن، خانم استفانی موضوعات را که درباره LSC یا درباره Learning Support Teachers یا معلمینی که در مکتب مساعدت میتن برای معلمین دیگه و برای شاگردان، خانم استفانی با صحبت میکنن و موضوعاتی که باید گفته شود در این سلایدها براتون میگویم. Learning for All is a Ministry of Education document that highlights for educators important considerations when supporting a variety of learners in their classroom, fundamentally focusing on the belief that every student can learn. Learning for All یا آموزش برای همه یک برنامه است که از طرف وزارت معارف آنتاریو بر شاگردایی که در صنف‌های 9, 10 یا 11 و 12 هستند، یعنی به های سکول، بر از اونها داده میشه و یگانه هدفش همی است که در نظر گرفته شود که یعنی آموزش برای همگی باید آموزش ببینه. This is a document that we use in the Ottawa-Carleton District School Board. It's our special education plan. It outlines for the district and the public our commitment to special education, and it highlights important processes, people, and delivery models we have to support special education. و موضوع special education یا تعلیم و تربیه ویژه مثل یک پارتنرشیپ است یا مشارکت بین شاگردان، والدینشان و یا کسایی که شاگردها با همراهشان زندگی میکنن و مکتب و پرسنل مکتب، کسایی که در مکتب هستن، معلمین هستن، سرمعلمین هستن و تیم های مساعدت دهنده، تیم هایی که من حیث روانشناس می باشن، من حیث کارمندای اجتماعی می باشن، این تیم ها و مالتی دیسیپلینری تیم سپورت یا کسایی که در مکتب همی دیسیپلین را که در نظر گرفتن همی را مساعدت میکنه و همراه معلمین کمک میکنه که همی پروگرام پیش بره و این پروگرام برای شاگردان داده شد. So very broadly, from kindergarten to grade 12, our philosophies are the same. We use systematic approaches to assessment and intervention. We monitor progress frequently and increase the intensity of intervention in response to the student needs. In all aspects of a learner's journey,
Both the student and the caregiver's voice is imperative in the process. And I'm going to pass it to Stephanie to speak about the specifics of special education at the secondary level. May I say what you said right now? Yeah. Okay. خب موضوع supporting all موضوع امی آموزشی که برای اطفال داده میشه این آموزش از کودکستان شروع میشه تا به صنف 12 یعنی تعلیم و تربیه برای همه یعنی آموزش برای همه این که چی مشکل صحی دارن یا از نقطه نظر صحی یا نقطه نظر فکری یا از نقطه نظر کدام مشکل می داشته باشن اینا یک سیستم را ایجاد کردن که او سیستم ارزیابی و دخالت مکتب در بر داره یعنی مکتب به طور متداوم ارزیابی میکنه و به طور متداوم نظر به مو ارزیابی کار خود به پیش میبره یعنی کار پیش میبره که او ارزیابی چی نشان میده و همون دیتایی که در ارزیابی به دست میاد توسط اون ارزیابی اینا همین برنامه را پیش میبره. There are two teams that work to support some students who have special education needs. There's the in-school team, and that is the type of support that applies and solves the problems for majority of the students. And then we have a central team, which we will talk about in a little bit. Right now, the in-school team members that I would like to highlight for you are the learning support teacher, often referred to as the LST. The LST is going to be one of the main contacts for anybody seeking information or support for a learner who has special education needs. They manage the education and administrative needs of those students. They set up and attend IPRC meetings and assist with transition from one school to another, including the transfer of SIA equipment from one school to another, if applicable. They consult and develop the IEPs for those students. They monitor and support students within the resource room, including support for accommodations like extra time and scribing. They consult and assist classroom teachers in all areas of instruction for those students who have special education needs. And they work with admin to help organize the entire team and the resource room support, which could vary from school to school. They work hand in hand with the educational assistants. The educational assistants will work with the classroom teachers to support planning, organizing, and implementing of programming, whether that's behavioral, social, or instructional. They assist students to achieve all of their goals, again, behavioral, social, or academic. اینجا موضوع Special Education Support در مکاتب لیسه صحبت میکنیم در مکتبایی که از صنف 9, 10, 11, 12 به بالا است. اینجا دو نوع اپروچ وجود داره. یکی اپروچی است که در داخل مکتب است، یکی کارمندایی است که در داخل مکتب است که به نام معلمین Learning Support Teachers میگن یا معلمینی هستن که از نقطه نظر آموزش به اطفال کمک میکنن، برشان IEP جور میکنن یا Individual Education Plan یا به فارسی ما و شما ما پلان تعلیمی انفرادی میگیم یا به هر طفل یک پلان مختص جور میشه یا IPRC میتینگ های جلسات می داشته باشن با والدین با اطفال و امی ارزیابی که میشه این تحلیل میشه و با صنف بعدی در این مورد صحبت میشه، مشوره داده میشه که این طفل تا چقدر پیش رفته، این بین معلمین میشه که و در عین حال با اداره مکتب و با کسایی که در صنف‌ها مشغول درس دادن امی اطفال هستند با اونا هم امی LST ها یا Learning Support معلمین Learning Support Teachers کمک میکنن. بخش دیگه یک از Education Assistants است. Education Assistants است. Education Assistant یا کسایی که معلمین کمک میکنه در عرصه صنف با معلم در داخل صنف با معلم کمک میکنه، با معلم در داخل صنف کار میکنه و معلم مساعدت میکنه در موارد پلان کردن، در مورد ای که
درس‌ها را چی رقم پیش ببرن و همون برنامه را چی رقم میتونن که اینا تطبیق بکنن. برنامه از نقطه نظر اجتماعی، از نقطه نظر اخلاق و کردار و رفتار اطفال و در عین حال طفلا یا شاگردا یا محصلین در مکتب کمک میکنن که اهداف خود برسن، به اهداف اجتماعی خود، به اهداف اکادمیک خود و به اهداف که اونا در پیش خود دارن به اون اهداف برسن. Two of the other members of the in-school team that may support a student who has special education needs include the guidance counselors. Guidance counselors will provide counseling to students for educational planning, that could be for post-secondary planning or course planning, career advice, as well as personal life management if there are issues that are coming up for that individual that they need support with. They assist with recommendations and referrals to central and outside services. The last one we're going to talk about today includes the student success teachers. Not every student with special education needs will be involved with the student success teacher, but they are there to support students who are at risk of not getting credits. Part of their role is to provide tiered support to help those students get their credits. That may mean that they are intervening and help supporting them as they're going through a course. It could mean by doing activities specifically designed to help them rescue a credit, or it could mean a way for them to recover a credit that has that they are struggling in. درست. موضوع دیگه که هست، دو موضوع اینجا مهم است. یکی گایدنس کانسلرها هستن در مکاتب یا مشاورین راهنما هستن که او مشاورین راهنما اطفال در نقاط مختلف کمک میکنن. از نقطه نظر تعلیم و تربیتشان در مکتب کتشان کمک میکنن، از نقطه نظر موضوعات شخصیشان که کدام مشکل داشته باشن در مکتب همراهشان کمک و همکاری میکنن، از نقطه نظر انتخاب کریر آیندهشان یا انتخاب کار آیندهشان که کدام کار یا کدام آینده را کدام هدف دارن که از او همراهشان کمک میکنه که کورس سلکشن بکنن، کورس های خود انتخاب بکنن، به صورت درست انتخاب بکنن. Could you please go back to that slide, Stephanie? To earlier, a variety of support. There's professional support. Stephanie, Go ahead. Stephanie, I'm not done. Could you please go back to the other slide, please? No, absolutely. You cut out on my end, so I didn't know. I'm sorry about that. Not a problem. و درباره که برای اطفال اینا مشوره بدن که با کجا اونا رو معرفی بکنن که اگر کدام ضرورت داشته باشه اطفال با کجا معرفیشان بکنن که بتونن که این اطفال با این شاگردا به اهداف خود برسن. موضوع دیگه موضوع student success teachers است. student success teachers کسایی هستن که اطفال را کمک میکنن که او اطفال یا شاگردای را کمک میکنن که او اطفال در نقاط مختلف و یا در رسیدن به هدف خود مشکل داشته باشن. درست؟ در رسیدن به هدف خود مشکل داشته باشن و در یک معرض ریسک قرار داشته باشن که او با رسیدن به هدفشان از رسیدن به هدفشان جلوگیری بکنن و این همین student success teachers هستن یا SSTS که اونا را میتونن که مسئولین کمک بکنن در ورسا. Okay. There are central support team members who also may help a student who has special education needs if needed. Not all students require this level of support, but when they do, we have professional support staff that includes psychologists, social workers, occupational therapists, behavior analysts, and speech language pathologists. We have support for the educators themselves, like learning support consultants and itinerant teachers to assist with specific areas of need, like blind, low vision, deaf, hard of hearing, etc. And we have support staff that could be brought in to support people within the entire schools, whether that is for behavioral analysis or an emergency situation, or just to meet the needs of the people within the school. And then we have administrative support through superintendents, system principals, and managers. درست. موضوع دیگر که نام اینجا بسیار مهم است به نام Central Team Support یا تیم مساعدت کننده مرکزی. این به 4 بخش تقسیم شده. اول Professional Support Staff است که کسایی که مسلکی هستند. کسایی که مسلکی هستند روانشناس هستند، کارمندای اجتماعی هستند،
کسایی هستن که از نقطه نظر کسایی کلالت زبان دارن یا از گپ زدن نمیتونن که از اونا کسایی هستن که کمک میکنن و در اون هم تخصص دارن و board certified behavior analyst یا تحلیلگرایی هستن که از طرف خود بورد اونتاریو OCDSB به اصطلاح قبول شدن، سرتیفای شدن که او از نقطه نظر تربیه و سلوک برخورد اطفال کدشان کمک میکنن و اوکوپیشنال تراپیست هستن که تراپیست هایی هستن که در نقاط مختلف که یک طفل از نقطه نظر فیزیکی مشکل می داشته باشه، از نقطه نظر ذهنی کدام مشکل بسیار کوچک می داشته باشه کمک میکنه. باز بخش دیگه ایش است educator support کسایی هستن که معلمین کمک میکنن، معلمین مساعدت میکنن. از نقطه نظر کسایی هستن که میاین از بیرون از مکتب میاین، کسایی که از نقطه نظر بینش مشکل داشته باشه، از نقطه نظر شنوایی مشکل داشته باشه، از نقطه نظر استفاده تکنولوژی یا آیپد یا کروم بوک چیزا مشکل داشته باشه و سوشال و ایموشنال یا موضوع روحی و اجتماعی داشته باشه که اتشان کمک میکنن که ادوکیتورها. دیگه ایش سپورت استاف است که کسایی هستن که education assistant که ما قبلا در موردش گپ زدیم EA ها هستن و central emergency educational assistants اینا کسایی هستن که مثال در مکتب کدام موضوع بسیار عاجل رخ میته یا کدام حالت اضطراری میایه در اون موارد کمک میکنن. و موضوع آخری موضوع administration support است یا مساعدت یا کمک اداری، کمک های اداری که او سوپرنتندنت مکتب است، پرنسپال مکتب است، مدیر مکتب است، منیجرها هستن. اینا یک تیم بسته هستن و این تیم مرکزی میگن در یک مکتب که در مکاتب special learning این تیم همیشه میباشه. Access to the central supports would be done through a referral to a multidisciplinary team meeting. Those referrals would be done after permission was sought from the guardian, parent, or the individual themselves, dependent upon their age. Okay. دسترسی به این خدمات تنها از طرف اداره مکتب میتونه شود که اداره مکتب والدین اول رضایت والدین میگیرن. رضایت والدین که گرفته شد با والدین گفته میشه که طفلت مثال اینی مشکل داره از نقطه نظر آموزش، از نقطه نظر صحی اینی مشکل داره. بعد از او باز والدین با طفلش مراجعه میشه با Central Team Support یا تیم مساعدت، تیم مرکزی مساعدت. یعنی از اون طریق اینا معرفی میشه. بدون از او تو مستقیم نمیتونه که والدین یا طفل با همی تیم معرفی شوند. این اول از طرف اداره مکتب، از طرف معلم مکتب اول یک بحث صورت میگیره، طرف معلم میباشه، والدین میباشن، بعد از او اینا معرفی میشه. This has the interpreter contact information if you have questions regarding the content due to language. There will be translated copies of the slide deck posted to the website in January. این هم معلومات ماها هستن که ما البته ما ترجمان نیستیم، ما مشاورین فرهنگی هستیم. به مو خاطر شما میبینید که در ترجمه لغات این طرف و طرف میشه و همون قسمی که اینا میگوین همون رقم ترجمه نمیشه، فقط محتوا براتون گفته میشه، محتوای موضوع براتون گفته میشه و ترجمه ازی در وبسایت هم گذاشته میشه که به دسترس شما میتونه باشه. Thank you for your participation this evening. We can head to our next session. تشکر از همکاریتان و از مشارکتتان در این برنامه و ما به سشن دیگه میرویم. Thank you everybody. Thank you. Good evening, everyone. My name is Kate Stout, and I'm one of the principals of Learning Support Services, able to join you this evening. I'm pleased to be here and would like to welcome Stephanie King, one of our learning support consultants at the secondary level. As well, we have an interpreter here to join us this evening to help facilitate the interpretation of the slides. ما أنتم ما سنتين كسر هذا برنامج كانوا حلقة هالدونا
maaragtay inaad barato caawinta gaarka caawinta xagga waxbarashada ka dhammaan kusoo dhawaada magaceygana waa Cabdullaahi waxaan noqon doonaa interview doonaa. I will very quickly be passing it to Stephanie, as she'll be able to give you some specifics about special education at the secondary level. But I wanted to root our discussion today in and bring you to some fundamental documents that help to guide our thinking and learning support services. waxaan ku wareejinayaa Stephanie iyo waxaan ka hadli doontaa caawimaada xagga dhinaca waxbarashada iyo taladeeda ayay ka hadli doontaa taas ayadana maaragtay inoo sharxi doonta anaa waan isjin doonaa. Learning for All is a Ministry of Education document that highlights for educators important considerations when supporting a variety of learners in their classrooms, fundamentally focusing on the belief that every student can learn. Buuggan la dhaho Learning for All waa buug wuxuu ku saabsan yahay waxaa qoray dowladda waana buug loogu talagalay in lagu caawiyo dadka dhammaan carruurta isagoo hubinaya maaragtay sinaanshaha iyo wada shaqaynta si wada jira loo wada shaqeeyo qof kastana maaragtay uu maaragtay ku gaari karaya guusha qof kastana wuxuu baran karaya. You can go, Kate. This is a document. The Special Education Plan is a document that guides the Ottawa-Carleton District School Board and the public, and it outlines our commitments to special education and highlights important processes, people, and delivery models that we have to support special education in our district. Ani waa buug ku sheegaya ardayda baahida gaarka ee waxbarashada ama waxbarashada gaarka ee ka jirta maaragtay iskuulka OCDSB ka jirta. waxaa la barayaa qofka u dhaxaysa xiriirka u dhaxeeya ardada macallimiinta kuwa maaragtay carruurta haya koriya iskuulka iyo dhammaantoodba waxay kaloo ku sheegaysaa sida ay maaragtay tiimka iskuulka ay u caawiyaan dadka iyo sida maaragtay dhinaca akhlaaqda looga caawiyo iyo wada shaqaynta guud ayay ka hadlaysaa iyo sida loo caawiyo. So very broadly, from kindergarten to grade 12, our philosophies in special education are the same. We use systematic approaches to assessment and intervention. We monitor progress frequently and increase the intensity of intervention in response to the student's needs. In all aspects of a learner's journey, both the student and the caregiver's voice is imperative in this process. Stephanie, I think you're ahead by one slide. There we go. That's the one you should be on. Thank you. Sorry, go ahead, Abdullahi. Yeah. So dhammaan caawinta dhammaan la caawinayo dadka wax baranayo dhan la caawinayo waxaa loo dejiyay system loogu talagalay in lagu qiimeeyo laguna ogaado ardada markay wax baranayaan iyadoo la fiirinayo horumarkooda iyo say wax u baranayaan lana qiimeynayo maaragtay markasta meesha waxbarashadooda ay marasa la qiimeynayo iyadoo la isticmaalayo maaragtay dhinaca waxbarashada akademiga iyo sida kadaalika dareenka bulshanimo ama dareenka qofku dareemay marka tahay bulshada iyo wuxuu u baahan yahay emotionha sidoo kale arrintaas ayadaa waalidka iyo dadka maaragtay carruurta haya koriya dhammaanba way u siman yihiin waana barnaamij ay qayb ka noqon karayaan oo ay maaragtay ay leedahay waana arrin u muhiima runtii wuxuu kaloo ka hadlayaa caawimada maaragtay iyaduna muhiimadda ay leedahay ardaygu inuu codkiisa uu ku hadlo oo uu sheego. So I just want to point out at this moment that the slides are different from what you see to what I see. And so I'm going to say my part and then I'll switch to the slides so that you can see it after. Otherwise, I won't be able to see it when I need to give you the information. Special education's, go ahead, sorry. I didn't get that part, sorry. That's okay. I will switch to the slides so you can see it as soon as I complete my portion. So Special education. Yep, go ahead. Yeah, slides will be there, don't I? Inshallah, success also. Continue. Thank you. Special education support in secondary schools primarily takes place with the in-school team. In-school teams are made up of a variety of people, from classroom teachers to principals, vice principals, custodial staff, everybody. And there are some people who have extra responsibilities in regards to students with special education needs. We're going to highlight those now. One of those individuals is the learning support teacher, often called the LST. The LST will be the main contact person outside of a classroom teacher
for all things related to an individual who has special education needs. Some of their duties include attending and setting up IPRC meetings, helping with transition, transferring SIA equipment from one school to another, IEP consultation and development, monitoring and supporting students within the resource room, helping to set up support, assisting teachers with accommodations, problem solving and differentiation, and working with admin to structure how the support is going to happen within the school. They work collaboratively with educational assistants, often referred to as EAs, and those educational assistants will work directly with classroom teachers to support planning, organizing, and implementing of programming, whether that's behavioral, social, or instructional. So waxaan ka hadlayaa maaragtay dadka u baahan baahida gaarka waxbarashada gaarka ay dadku u baahan yihiin yaa dadka oo dhan qof kasta iskuulka jooga hadday tahay maamulaha hadday tahay la taliyayaasha hadday tahay macallimiinta dhammaan waxay mas'uul ka yihiin dadka sida gaarka ama baahida gaarka waxbarasho qaba ama sida gaarka wax loo baray tahay in dhammaantood ay siiyaan cinaaya ama ilaalo gaar ay siiyaan laakiin waxaa jira dad si gaar ah looga rabo inay ilaaliyaan waayo qofkaasi waa qolada la yiraahdo ama macalinka maaragtay la shaqeeya ee caawiya oo loo yaqaan LST loo yaqaan oo loo soo gaabiyo learning support teacher macnaheedu tahay qofka ka caawinaya dhinaca waxbarashada ka caawinaya dhowr arrimood ayuu qofkaasi qabtaa wuxuu maamulayaa waxbarashada ardayga uu u baahan yahay iyo maaragtay waxyaalaha uu xataa xagga maaragtay administration u baahan yahay waxay ka caawinaysaa waxa ardayda ka caawinayaan inuu siiyo talooyinka uu ardaygu u baahan yahay waxay ka caawinaysaa ardayga inuu la kulmo maaragtay marka uu xaaladiisa ku jiro in maaragtay la kormeero oo lala socdo oo caawimaada ardayga u baahan yahay hadday tahay waxyaalaha u baahan yahay resourceska inuu helo iyo waxyaalahaas oo dhanba iyo hadduu u baahan yahay accommodation ama si gaara in loo siiyo daryeel gaara inuu waxyaalahaas u baahan yahay sida maalan waqti dheeraada inuu imtixaanada ku sameeyo in maaragtay waxyaalaha la siiso helo kadalika waxay qoladaasi ama qofkaas maaragtay LST uu qabanaya inuu ardayga uu siiyo talagelin iyo caawimaad marka ardaygu kalaaska joogo si gaar ah u caawiyo wuxuu la shaqaynayaa qofka maaragtay adminka ah si uu ula organize garay ama ula habeeyo kalaaska marka la joogo iyo uu maaragtay uuna ardaygaas uu helo inta uu baahan yahay resource suu helo waxaa jira qof labaad oo isagana loo yaqaan EA oo macnaheedu tahay ardayga education assistant oo macnaheedu tahay caawiyaha dhinaca waxbarashada kaasna wuxuu la shaqaynayaa macalinka wuxuuna ka caawinayaa inuu la qorsheeyo ama uu la habeeyo ama uu la dejiyo qaabka maaragtay ay noqonayso waxbarashada ardaygaasi iyo kadalika dhinaca dabeecadda iyo dhinaca bulshada uu la dhaqmayo iyo kadalika sida uu maaragtay u dejinayo qaab barnaamijyada sidoo kale ardayga ayaa ka caawinaysaa inuu ardaygu gaaro dabeecad fiican uu ardayga uu gaaro si uu maaragtay uu la kulmo dhinaca dabeecadda waxbarashada iyo bulshada intaba uu ka gaaro goalskii ama yoolskii la rabay. Two of the other members of the in-school support team include guidance counselors. Every student is assigned a guidance counselor who can assist with educational planning, course planning, planning for future post-secondary desires, if that's the case, career and personal counseling or referrals. And the last one on the list is the student success teacher. Not every student with special education needs will be involved with this individual, but they may be if they are having difficulty or at risk of not getting credits. This teacher will then help with the intervention required to help them get those credits where appropriate. So qaybtan u dambaysa waa dadka kale caawimaada ku siinaya ee ku caawinaya iskuulka marka la joogo ee caawimaada laga helo waa qodada loo yaqaan guidance counselor maxay ku siinayaan waxay kula talinayaan ardayga la talinayaan waxayna siinayaan ardayga si uu raaci lahaa xagga waxbarashada uu gaari lahaa dhinaca hadduu rabo inuu shaqada iyo maaragtay iyo waxa uu shakhsi ahaanba uu rabo inuu noqdo si uu xaqiijin lahaa bay ka caawinayaan waxay ardayga siinayaan oo ka caawinayaan inuu helo ardayga baahiyaha gaarka ah ee uu qabo si uu heli lahaa waxay siinayaan talooyin waxay ardayga maaragtay ay tusayaan meelaha uu baahan yahay ee uu ka helayo caawimaadaha waxyaalaha uu baahan yahay hadday tahay dhinaca doontaba ahaato qolada labaad oo iyaguna caawimaada maaragtay adkeelisa iskuulka markaad joogtid waa qolada loo yaqaano SST oo ah maaragtay ardayga in macallimiinta caawiya ardaygu inuu gaaro maaragtay uu ardaygu success u noqdo qoladaas waxay ardayda ka caawiyaan inay baraan ardayda sida waqtiga loo maamulo iyo in qofka la baro sida maaragtay loo caawin lahaa ardayga isaga oo maaragtay laga ilaalinayo inuu ku dhaco khatarta ah inuusan helin creditkii la rabay marka saasay ardayda way ka caawinayaan creditka maaragtay qaab ku heli lahaa iyo si u gaari lahaa iyo supportkaas ayay siinayaan waliba ardayda khatarta ugu jirta inay koorsada aysan helin ama aysan graduate garayn oo qanjabin ay caawinayaan
Most of the students who have special education needs will get their needs met through those in-school team members. Sometimes outside support is needed to help students with various areas of need. In that case, members of the central team support may be brought in order to assist that individual. This is usually done through a multidisciplinary team meeting, and that referral is done through parental or student consent, depending on their age, prior to it being submitted. So parents, guardians, or the individual will be asked if they would like to have support from the central team. And if they agree to it, then the team members that are on the slide we see in front of us now will be potentially brought in to assist. There's professional support staff that includes psychologists and social workers, occupational therapists, those types of professionals. There are supports that can be brought in to help with the educators themselves in helping to manage the needs of the individual that we are supporting. And there are support staff that can also be brought into schools in order to help individuals with various levels of need. And there's also support provided from an administrative standpoint for the school and the team. So haddii arday ugu baahan yahay caawimaad intaa ka badan oo waxaa jira qolo la dhaho central team oo macnaheedu tahay xagga laga helo iskuulka aan ahayn laakiin ku jirta boardka oo maartay laga helayo iyagana caawimaad. Maxaa ka mid dadka ayaga caawimaada ardayga intaan loo dirinin inta maartay meesha caawimaad intaan loo dirin dadka kale in caawiyaan aan loo dirinin marka hore isaga ayaa waxa la weydiinaya ogolaanshahaas ama isaga la weydiin hadduu da'deedii gaaray ama waalidka la weydiinaya inuu ogolaanshaha bixiyo. Maxay yihiin tiimamkaas marka qolo waxaa la yiraahdaa waa professional support staff waxay caawiyaan maartay waxyaalaha sida matalan qoliyaha psychologists dhinaca caqliga social workers ka dadka maartay bulshada la shaqeeya kuwa maartay ka caawiya dhinaca maartay language-ka iyo wada hadalka maartay ka caawinaya iyo waxyaalihii lamid sida maartay therapist-ga waxaa jira qolo kale ayagoo dhinaca waxbarashada ka caawinaya kuwaas oo maartay sida qofka indhaha la qofka dhagaha la qofka caawimaad u baahda caawimaada iyo qofka xogaa dhinaca bulshada la dhaqanka u dhibayo intaaba qolo caawiso ayaa iyaguna jira. waxaa jira kuwa kale iyagana la dhaho support staff ayagana ku caawinaya sida maartay markay jirto waxyaalaha emergency iyo waxyaalahaas oo dhan iyo haddii ay culays yimaadaan dhinaca maartay qaab dhaqanka. qolada ugu dambaysa waa maxay waa qolada dhinaca administrationka iyagana ku caawinaya oo ardayga maartay ka caawinaya in maartay dhinaca oo taasoo ka imaanaysa dhinaca maartay managerka iyo maartay principalka iyo wixii lamid ah. On this slide, you will see the interpreter contact information. If you have any questions related to content due to language, please reach out to the appropriate interpreter. Translated copies of the slide deck will be posted to the website in January. So haddaad u baahan tahay caawimaad xagga waxbarashada haddaad xagga luqadda u baahan tahay saad ku arkaysaan halkaas emailada ku qoran qofkii adiga luqadda aad ku hadasho qofkii ku hadla halkaas insha Allah emailkaas ka gaar kalena xidhiidh warqadana maartay ama maartay macluumaadkana waxa lagu faafin doonaa website-ka mar dhow ayaa lagu faafin doonaa marka halkaas ayaad ka helaysaa emailska kalena xidhiidh ayagana ka caawin doona. Thank you for participation today, and we encourage you to go to the final closing remarks. aad iyo aad waa mahadsantihiin soo xaadirkiina waana ku faraxsanahay inaan aragno